పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఫ్రాగ్, ఫ్రాగ్ మార్ఫాలజీ, తర్వాత డెవలప్‌మెంట్ మనకు రీప్రొడక్టివ్, మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్, మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్, ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్. ఇలా ఫ్రాగ్ గురించి మాత్రమే ఉంది అందులో. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ అయితుందండి. ఇందులో ఏమిరంటే మన బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉన్న పార్టే ఇది. అందులో ఉండేది యాజ్ ఇట్ ఈజే ఉంది ఆల్మోస్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమిరా అంటే మనం మార్పు అనేది జరిగింది కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుంది అనేదాన్ని నేను ఒక శాంపుల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. ఆ తర్వాత ఇందులో ఏముంటాయంటే రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, డిజార్డర్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఇది ఆల్రెడీ మనకు అందరికీ జువాలజీ లెక్చరర్స్ అయిన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్‌లో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయనేసి. కాకపోతే మనం సెకండ్ ఇయర్ ఉండే టాపిక్స్‌ని ఫస్ట్ ఇయర్‌కి తీసుకొచ్చాము. దీన్ని ఏ విధంగా టీచ్ చేయాలనేది మన ఎక్స్‌పర్ట్స్, మనం బయట నుండి వచ్చిన ఎక్స్‌పర్ట్స్ టీచ్ చేస్తారు. దాన్ని శ్రద్ధగా వింటారని అనుకుంటున్నా. ఆ తర్వాత బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్. ఇక్కడ ఏమిటంటే బ్లడ్, లింపు, సర్క్యులేటరీ పాత్వేస్, డబుల్ సర్క్యులేషన్, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ, డిజార్డర్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో మనం గమనించుకోవాల్సిన ఒక చేంజ్ ఉంది. ఏమంటే బ్లడ్ కిందనే మనకి ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టరు, జెనెటిక్స్లో ఉన్నవి, బ్లడ్ గ్రూపింగు, కొయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్, అంటే బ్లడ్ కొయాగులేషన్ అక్కడ చూస్తాంలేండి. ఇవి అడిషనల్ పార్ట్ కింద మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. జెనెటిక్స్లో ఉండే కొంచెము, ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు హిస్టాలజీలో కనిపించేది కొంచెం పార్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సెకండ్ ఇయర్లో, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండే పార్ట్స్ కొన్ని మిక్స్డ్గా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ వరకు. ఆ తర్వాత ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ దేర్ ఎలిమినేషన్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, యూరిన్ ఫార్మేషన్, function of the tubules, mechanism of concentration of the filtrate, regulation of kidney function, micturition, role of other organs in excretion, disorders of the excretory system. ఇది సేమ్, మనకేమీ పెద్దగా మార్పులు లేవు. కొంచెం హెడ్డింగ్స్ అలా మార్చి ఈ టాపిక్ని రికన్స్ట్రక్ట్ చేశాము. ఎన్సీఆర్టీ నుండి తీసుకున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా. నెక్స్ట్ లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్, మజిల్, స్కెలిటల్ సిస్టమ్, జాయింట్స్, డిజార్డర్స్ ఆఫ్ మస్కులర్ అండ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. తర్వాత న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, న్యూరల్ సిస్టమ్, హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్, న్యూరాన్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ న్యూరల్ సిస్టమ్, సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్. ఇందులో మనకి కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ అది ఉందండి. కాకపోతే 8.3.1, 8.3.2 కింద మనం అక్కడ సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అవి చూస్తాం. అది యాక్చువల్గా అవన్నీ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ న్యూరల్ సిస్టమ్ వరకు అంటే బ్రెయిన్ వరకు వచ్చి ఇక్కడ ఆగిపోతుంది మనకు. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ కనిపించదు మనకి ఈ సిలబస్లో. నెక్స్ట్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్, అది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ హార్మోన్స్, హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, హార్మోన్స్ ఆఫ్ హార్ట్, కిడ్నీ అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్, మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోన్స్. ఇది సిలబస్, మనకుండే సిలబస్ అనమాట. అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ మాడిఫికేషన్లో మనం సెకండ్ ఇయర్ ఉండే ఫిజియాలజీ పార్ట్ కొంతవరకు ఇక్కడికి వచ్చింది. కానీ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా మనకు. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనము చెప్పనివి ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటాయి. అవి ఏమంటే రీప్రొడక్షన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్లో హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్, హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిజార్డర్స్, ఎకాలజీ, పాపులేషన్ ఎకాలజీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ వస్తాయంటే మనకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తాయి. అవి ఎన్సీఆర్టీ సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో ఉంది కాబట్టి రేపు మాడిఫికేషన్లో అవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఎవరు ఇవి లేవే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఒక శాంపుల్ యూనిట్ తీసుకున్నానండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసము. అంటే ఇక్కడ మనము ఏ ఎక్సర్సైజెస్ అడిషనల్గా యాడ్ చేశాము, ఎందుకు యాడ్ చేశాము అనేదాన్ని వివరించడానికి యూనిట్ తీసుకున్నాము. యూనిట్లో డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ యూనిట్, ఫస్ట్ యూనిట్. ఇందులోనే మనము లివింగ్ వరల్డ్, అనిమల్ కింగ్డమ్ రెండు చూస్తాము.
ఇందులో చూడండి ఫస్ట్ లివింగ్ వరల్డే చూద్దాము. ఇందులో ఈ ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్, నెక్స్ట్ డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. స్క్రోల్. ఇలా ఈ చాప్టర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. మనకు ముందు కనిపించిన విధంగా మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ కనిపించే విధంగా ఉండవు. ఇక్కడ కొంచెం కాంక్రీట్గా మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఉంటుంది అరేంజ్మెంట్ అనేది. అది మనం చూసుకొని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళకు చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. అందుకే క్లాసెస్ కేర్ఫుల్గా వింటే మనము తప్పకుండా మనం అనుకున్నది, అంటే మేడం గారు ఇంతసేపు కమిషనర్ మేడం గారు చెప్పారు, ఇది కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్ గా మనం తీసుకెళ్తున్నాం అనేసి జీజేసీల్ని, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్. నిజమే, ఈ రోజు మనకు చాలా మంది మన దగ్గర టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి నీట్ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయడం రాదు. అది నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయము. మనము చాలా మంది టాలెంటెడ్ ఉన్నాము, కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఏ విధంగా తీసుకురావాలా క్లాస్ రూమ్ సబ్జెక్ట్ ని అనేది ఒక్కసారిగా మనం ఆ 21 మార్కులు తెప్పించగలమా వీళ్ళ దగ్గర అనే ఉద్దేశంతోనే పోతా ఉన్నామే కానీ ఇంతవరకు దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దామంటే కూడా మనకు డ్రాగింగ్ ఉండేవి. ఆ డ్రాగింగ్స్ అంతా పక్కకు పెట్టి ఇప్పుడు మన సిలబస్ మాడిఫికేషన్ లో భాగంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కోచింగ్ కూడా 1 అవర్ ఇచ్చారు కమిషనర్ మేడం గారు. ఆ 1 అవర్ లో మనం కావాలంటే మనకు లెసన్స్ ప్రజెంట్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఇచ్చారు. ఈ అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే ఎక్సలెంట్ గా మన జీజేసీస్ నుండి నెక్స్ట్ ఇయర్ తప్పకుండా మనము కొన్ని ర్యాంక్స్ ని మనం నీట్ లో చూపించుకోగలిగే సత్తా ఉండే స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఉండారు, చూపించగలం కూడా. ఆ విధంగానే ఉంది సిలబస్. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సిలబస్ తర్వాత మనకి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇవేం చూడండి ఒకసారి. ఏమంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే కూడా మనకు చాలా రకాలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మనకు కరెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, లేకపోతే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంటాయి, లేకపోతే అసర్షన్ రీజన్ టైప్, డయాగ్రమేటిక్ బేస్డ్ టైప్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. అంటే ఇక్కడ అన్ని కనిపించవు ఈ చాప్టర్ లో, కానీ మీరు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తే డయాగ్రమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కనిపిస్తాయి కొన్ని. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 9th క్వశ్చన్ చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ సీక్వెన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా చాలా వరకు చాలా స్క్రూటినీ జరిగింది దీనిపైన. కరెక్ట్ స్క్రూటినీతో కరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చాము ఈ పార్ట్ ని. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఏ విధంగా అరేంజ్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో టెక్స్ట్ బుక్ అంతా చాలా సార్లు రివైజ్ జరిగింది. సబ్జెక్ట్ కమిటీ మెంబర్స్, తర్వాత ERTW ప్రొఫెసర్ కృష్ణకాంత్ గారు కూడా. తర్వాత 1 వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, 1 వర్డ్ ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, 1 వర్డ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లేవు, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ లో ఉండవు కాబట్టి మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వరకే వదిలాము. మనకి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఈ యూనిట్ లో ఉండదు, మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఇక్కడ మనము అనవసరంగా ఎక్కడ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ లేని చోట్ల మనం ఇవ్వలేదు. చాప్టర్ ఎండింగ్ లో ఉండే చోట ఇంక్లూడ్ చేయగలిగినాము కాబట్టి లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కానీ 1 వర్డ్ ఆన్సర్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఈ 3 కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. రిమైనింగ్ సేమ్ ముందు మనం ఫాలో అయినట్టే. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ 2 మార్క్స్, షార్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 4 మార్క్స్, లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో మాత్రం ఈసారి మనము 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఒకటి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ లేదు ఈ చాప్టర్ లో. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ చాప్టర్. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈ టైంకే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ కూడా అర్థమై ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అనేసి. 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని తెలుసుకుంటారు, 2 మార్క్స్ ఉంటాయని తెలుసుకుంటారు, తర్వాత 4 మార్క్స్ ఉంటాయి, 8 మార్క్స్ ఉంటాయని ఈ టైంకి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేను మోడల్ క్వశ్చన్, నేను ఫస్ట్ వెయిటేజ్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కి, 1 వర్డ్ ఆన్సర్ కి ఇక్కడే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా మనకు మీ హ్యాండ్ బుక్ లో కనిపిస్తాయి, లెక్చరర్స్ కి ఇచ్చే హ్యాండ్ బుక్ లో. ఇది సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్, అప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ గురించి కృష్ణకాంత్ గారు. ఇది బాటనీ,
జువాలజీ సబ్జెక్ట్స్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. బాటనీ సబ్జెక్ట్స్‌కు 43 మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ అలాట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ జువాలజీకి 42 ఉన్నాయి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్‌కు ఇది రివర్స్ అయితుంది. 43 జువాలజీకొస్తుంది. 42 బాటనీకెళ్తుంది. అది మ్యూచువల్ అండర్‌స్టాండింగు. ఈ విధంగా చేసుకోగలిగినాం. ఇక్కడ 1 మార్క్ క్వెషన్స్ 5 ఉన్నాయి ఇక్కడ. బాటనీలో మనకు 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ జువాలజీలో ఎంసీక్యూస్ 7 సేమ్. మళ్ళా రిమైనింగ్ అన్నీ గూడా సేమ్‌గానే ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ ఒక్క మార్క్ అక్కడ అడిషనల్ మార్క్ అయింది. సో, 43 ఫర్ బాటనీ, 42 ఫర్ జువాలజీ. నెక్స్ట్. బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ. ఒక్కసారి చూడండి ఇది. లివింగ్ వరల్డ్. లివింగ్ వరల్డ్‌లో 1 మార్క్ క్వెషన్ 1, 2 మార్క్స్ 1, 4 మార్క్స్ లేవు, 8 మార్క్స్ లేవు. టోటల్ 3 క్వెషన్స్ 3 మార్క్స్‌కున్నాయి. లివింగ్ వరల్డ్ వెయిటేజ్. తర్వాత అనిమల్ కింగ్డమ్. అనిమల్ కింగ్డమ్‌లో 1 మార్క్ ఒక క్వెషను, 2 మార్క్స్ 1, 4 మార్క్స్ 1, 7 మార్క్స్ టోటలు. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ అనిమల్స్. ఇక్కడ అనిమల్ టిష్యూస్ లేదు, పొరపాటున వచ్చింది. ఓకే. ఇక్కడ 4 మార్క్స్ 1, టోటల్ వచ్చి వెయిటేజ్ వచ్చి 4 మార్క్స్ ఈ చాప్టర్‌కి. అనిమల్ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఓన్లీ ఫ్రాగ్ ఉంది. చిన్న చాప్టరు. ఒకే ఒక క్వెషన్ వచ్చింది. మోస్ట్‌లీ ఇది స్కిల్ బేస్డ్ అవ్వచ్చు. లేకపోయినా పోవచ్చు. క్వెషన్ పేపర్ సెట్టింగ్ టైంలో మార్పులు కూడా చెయ్యొచ్చు. మనం టోటల్ ఆ విధంగానే ఫోకస్ చేస్తే పిల్లలకు ముందుగానే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టుంది కాబట్టి టోటల్‌గా మనము అన్నిటిని తరో చేయించవలసిన అవసరం అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇందులో 2 మార్క్స్ 1, 4 మార్క్స్ 1, టోటల్ 6 మార్క్స్. బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ 1 మార్క్ ఒక క్వెషను, 2 మార్క్స్ 1 అండ్ 8 మార్క్స్ 1, 11 మార్క్స్. ఈ యూనిట్‌కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే మనకు బ్లడ్ గ్రూప్స్, కొయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఆర్‌హెచ్, ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్, ఫీటోలిస్ అన్నీ ఇక్కడే టచ్ అవుతాయి. ఈ గ్రూప్‌లో ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్‌లోనే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా, హార్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, మెకానిజం ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ అంతా. కాబట్టి మనం ఇక్కడ వెయిటేజ్ దీనికి వరకు 11 మార్క్స్. ఎక్స్క్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దర్ ఎలిమినేషన్. ఇందులో 1 మార్క్ క్వెషన్ 1, తర్వాత 8 మార్క్ క్వెషన్ 1, 9. కాబట్టి ఇప్పటికే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఎస్ఏ టైప్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్‌మెంట్. 1 మార్క్ 1, 2 మార్క్స్ 1, 4 మార్క్స్ 1. సేమ్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా 1 మార్క్ 1, 4 మార్క్స్ 1. తర్వాత కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ 1 మార్క్స్ 4 మార్క్స్. ఎందుకంటే మీకు ఈజీ ఇక్కడ. లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్ తీసుకున్నారంటే అన్నిటికి 6 ఇక్కడ 1 మార్క్ క్వెషన్స్ లేవు. ఓన్లీ 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ కూడా లేవు. కాబట్టి ఈ బ్లూ ప్రింట్ చూస్తానే మీకు ఇప్పటికే ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. టోటల్ మార్క్స్ 42. కాబట్టి మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో, మనం పాస్ అనేది కాదు కదా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు. మెయిన్ ఉద్దేశ్యం ఏమంటే నీట్ ఓరియంటేషన్ అండ్ అదర్ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ ప్రిపరేషన్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఉండే 1 మార్క్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆల్ క్వెషన్స్‌ని ఏ విధంగా తరోగా చేయించి పిల్లోడి దగ్గర రాబట్టచ్చు. నెక్స్ట్ పాస్ అనేది చాలా ఈజీ. మీరు ఈ బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుంటేనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇప్పటికే చాలా ఎక్స్‌పర్ట్స్. దాని గురించి నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా ఉన్నాను ఫర్దరు. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మోడల్ పేపర్. మోడల్ పేపర్ చూడండి. ఇది బాటనీ మోడల్ పేపర్ స్క్రోల్. జువాలజీ. టోటల్ బయాలజీ తీసుకున్నామంటే ఫర్ 85 మార్క్స్, మాక్సిమం మార్క్స్ 85. అందులో జువాలజీ 42. ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వెషన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి. ఆన్సర్ ఎనీ 4 క్వెషన్స్ ఇన్ సెక్షన్ సి అండ్ ఆన్సర్ ఎనీ 1 క్వెషన్ ఇన్ సెక్షన్ డి. ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏ, బి సెక్షన్స్‌కి నో చాయిస్. సి, డి సెక్షన్స్‌లో చాయిస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ క్వెషన్ నంబర్స్ వచ్చి 1 to 4 రాయాల్సింది.
వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ అది. వన్ వర్డ్ గాని, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ గాని, మల్టిపుల్ చాయిస్ అయితే మనం గుర్తుపెడతాం అంతే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో ఒక్క నిమిషం. సెక్షన్ బి తీసుకున్నామంటే సీరియల్ నెంబర్ 5 to 11 సెక్షన్ బి అవుతుంది. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైపు. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. ఎవ్రీ ఆన్సర్ మే బి లిమిటెడ్ టు 5 లైన్స్. Answer all the questions at one place in the same order. Next, in section C, questions from serial number 12 to 17 are of short answer type. Each question carries 4 marks. Every answer may be limited to 10 lines. In section D, questions from serial number 18 and 19 are of long answer type. Each question carry 8 marks. Every answer may be limited to 20 lines. Next, for all, draw label diagram wherever necessary for questions in section C and D. ఇది మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూస్తేనే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చూడండి. దీంతో మన బ్లూ ప్రింట్ మ్యాచ్ చేసుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు వచ్చేస్తుంది బ్లూ ప్రింట్ మ్యాచ్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేసి. దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఉంది. అందులో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు ఇంకొక ఫిల్అప్ ద బ్లాంక్స్ లో వీటిలో ఒక్కటి చూపించాలనుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఇస్తారా లేదా అనే దానికి ఇక్కడ ఉంది ఒక ఎగ్జాంపుల్, అది చూడండి. డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్ జువాలజీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ 25-27. ఇక్కడ వచ్చి మనకు కూడా 3 hours టైము బయాలజీకి అయితే, అందులో 1.5 hours జువాలజీకి. ఇందులో క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూడండి. మనకేం పెద్దగా అంటే చేంజెస్ అంటే ఇక్కడ మనమేమి ఆల్మోస్ట్ న్యూగా తెచ్చి పెట్టింది ఏం లేవు. ఉండే వాటినే చార్ట్స్ ఏం చేసినామంటే ఇక్కడ ఫ్రాగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యాడ్ అయ్యాయి. తర్వాత మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, వీనస్ సిస్టమ్, ఆర్టేరియల్ సిస్టమ్, మేల్ యూరినోజెనైటల్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఈ చార్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ముందుండే ఎర్త్వామ్ చార్ట్స్, తర్వాత కాక్రోచ్ చార్ట్స్ లేవు మనకి ఇక్కడ, అదొకటి. నెక్స్ట్ 8 చార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. నెక్స్ట్ ఫిజియాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ అమైలేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు. యాక్చువల్గా ఈ బయాలజీలో మనకు అడిషనల్ రీడింగ్ మెటీరియల్ కింద మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం జువాలజీకి అడిషనల్ రీడింగ్ మెటీరియల్గా. కాబట్టి వీటిని మాత్రమే స్టడీ చేస్తున్నాం. అమైలేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడడం లేదు. తర్వాత ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్పాటింగ్, స్పెసిమన్స్, స్లైడ్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ రీజన్స్, దీనికి వచ్చి 5 మార్క్స్ అలాట్ చేస్తున్నాము. ఈ 5 మార్క్స్లో మనము చూసినామంటే ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ ముందుది ఈ చార్ట్స్ చూడండి. చార్ట్స్ 4 మార్క్స్, అలాటెడ్ మార్క్స్ 4 మార్క్స్. అందులో ఐడెంటిఫికేషన్ 1 మార్క్, డయాగ్రామ్ 2 మార్క్స్ అండ్ లేబులింగ్ 1 మార్క్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ప్రిన్సిపల్ 1 మార్క్, ప్రొసీజర్ 2 మార్క్స్ అండ్ రిజల్ట్ 1 మార్క్. స్పాటింగ్ స్పెసిమన్స్ ఇక్కడ మనకు ముందైతే 7 ఉండేవి, ఇప్పుడు 5లో ఏబిసిడి కింద మనకు 5 స్పెసిమన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ 1/2 మార్కు, డయాగ్రామ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ పాయింట్స్ 1/2 మార్కు. అక్కడ డయాగ్రామ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ పాయింట్స్ అన్నాము, ఎక్కువ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 1/2 మార్క్ అంటేనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్ సిలబస్ ఎందుకు ఇలా ఎక్కువ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటా ఉన్నాము అంటే, మనం ఆల్ స్కిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలనేసి. వాడికి ఒక ల్యాబొరేటరీకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్, లేబులింగ్ స్కిల్, అదే చార్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్, లేబులింగ్, ఆ తర్వాత ఈ అనిమల్స్ ఐడెంటిఫికేషను, ఒకవేళ మైక్రోస్కోపిక్ ఐడెంటిఫికేషను, మైక్రోస్కోపిక్ అనిమల్స్ ఏమున్నాయి ఏమి అని తెలుసుకోవడానికి అనేసి పాత వీటిని అలాగే మనము తీసుకోవడం జరిగింది. ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్లైడ్స్, అమీబా, యుగ్లినా, పారమిషియం, హైడ్రా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్పెసిమన్ కింద యూస్పాంజియా, అరేలియా, మెట్రిడియం, తర్వాత లివర్ ఫ్లూక్, టీనియా సోలియం, ఆస్కారిస్ మేలు, ఆస్కారిస్ ఫీమేలు, నీరిస్, ఎర్త్వాము, పేలెమాన్, సిల్క్ మాత్, పైలా, ఆస్టీరియాస్. ఇక్కడ కొంచెం తగ్గించుకున్నాము స్పెసిమన్స్ ని. తర్వాత హిస్టాలజీ స్లైడ్స్, స్క్వామస్ ఎప్థీలియం, కాలమ్నార్ ఎప్థీలియం, blood smear of mammal, striated muscle, unstriated muscle, TS of stomach, TS of intestine,
LS of kidney, TS of pancreas, TS of testis, TS of ovary, vertebrate specimens, stork, catla, frog, cobra, pigeon, rabbit. Mammalian joints, ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint, records 2 marks. ఇది మన ఓవరాల్ అంటే క్వశ్చన్ బ్యాంకు. ఇందులో ప్రాక్టికల్ సిలబస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నామంటే చార్ట్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, వీనస్ సిస్టమ్, ఆర్టెరీ సిస్టమ్, ఫ్రాగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఈ 6 చార్ట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. తర్వాత స్లైడ్స్ అండ్ స్పెసిమన్స్ లో ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్లైడ్స్ అమీబా, యుగ్లినా, పారామీషియం, హైడ్రా వస్తుంది. ఇన్వర్టిబ్రేట్ స్పెసిమన్స్ యూస్పాంజియా ఆల్మోస్ట్ ఇవి ఇక్కడ వస్తాయి. తర్వాత హిస్టాలజీ స్లైడ్స్ ఇవి ఇక్కడ వస్తాయి. తర్వాత వర్టిబ్రేట్ స్పెసిమన్స్, మెమేలియన్ జాయింట్స్. ఇంతవరకు ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్. సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ వచ్చి చార్ట్స్ 2 వస్తాయి. తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్లో కవర్ అవుతాయి మనకి. వాటితో పాటు హిస్టలాజికల్ స్లైడ్స్, టిఎస్ ఆఫ్ స్టొమక్, టిఎస్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఇక్కడ కవర్ చేసినాము. అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసము ఇవన్నీ ఇలా అలైన్మెంట్ జరిగింది సిలబస్ దేనికి అదే. తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ వచ్చి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చార్ట్ 4 మార్క్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్ 4 మార్క్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 స్పాటర్స్ అండ్ స్పెసిమన్ స్లైడ్స్ అండ్ జాయింట్స్ ఇవి 5 into 1 5 మార్క్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 వచ్చి రికార్డ్ 2 మార్క్స్, టోటల్ 15 మార్క్స్. ఇంకా మనకు ఒక సిలబస్ పేపర్ చూసినామంటే బయాలజీ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్ మోడల్ పేపరు ఇది. ఇందులో 30 మార్క్స్ ఉంటుంది, 3 hours టైము. ఇందులో 1.5 hour ఫర్ బాటనీ పార్ట్ ఏ కింద, నెక్స్ట్ 1.5 hour ఫర్ జువాలజీ పార్ట్ బి కింద. ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్. తెలిసినవి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి దీనిపైన. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చు. ఎవరికి ఏమి డౌట్స్ లేవా? లేకపోతే సార్ క్లాసెస్ నుంచి ఎవరైనా డౌట్ అడగండి సార్, మేడం అవైలబుల్ గానే ఉన్నారు కదా. జీజేసి అమలాపురం, విశాఖపట్నం, ఎల్లమంచిలి, గుంటూరు. సార్ ఎవరికి డౌట్ లేదా? కొన్ని అర్థమైందా సార్? మొత్తం టోటల్ సిలబస్ పైన ఐడియా వచ్చిందా మేడం? సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు బయాలజీ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, బాటనీ జువాలజీ కమెంట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అని ఉంటుందా? అది ఇన్స్ట్రక్షన్ బోర్డు నుండి రావాలి సార్, మనకైతే ఐడియా లేదు. ఓకే మేడం. ఇంకేదైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎనీ డౌట్ సార్? ఓకే సార్. మేడం మేడం చెప్పండి మేడం. కంక్లూడ్ చేయొచ్చా మేడం? కంక్లూడ్ చేయండి మేడం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సార్ ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి సార్. బ్రేక్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ 11:50కి మళ్ళీ క్లాసెస్లోకి రండి సార్. షార్ప్ 11:50.
Good morning, everybody. First of all, I would like to thank every one of you to meet Naidya, all ఒక్క the నిమిషం. eminent. Naidya, 1 minute. Sir, ఒక్క నిమిషం సార్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఆయన బహుగుణ సార్. sir. నేను బహుగుణ సార్. Sir, please. నేను ఒక 2 minutes మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మా వాళ్ళకి అప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టేశారా? స్టార్ట్ చేశారా? No, sir. ప్రాబ్లం అలా చేయొచ్చు కదా. అంటే మా వాళ్ళందరూ వచ్చారా లేరు ఒకసారి చూసుకుని. Okay, no problem, sir. జస్ట్ వెంట్ ఫర్ అ బ్రేక్. All the lecturers are requested to occupy their places quickly. All the lecturers are requested to occupy their places quickly. Our resource person today for the first session already there. Please God, don't miss this opportunity. And I'm glad that I heard so much of P.V. Naidu garu, and fortunate to see not personally through video like this. And I'm also eager to listen, even though I'm not same subject, to listen to the zoology classes. As I came to know that Mr. Naidu sir is very famous in zoology, and too young to see also. Naidu sir, thank you so much for accepting Sir, accepting our request. And you see the schedule we have given. Seeing the topics, you can also change depending on the catering of total weightage of the meat, recent meat and all that. You are expert in that zoology chapters, and therefore you take whatever you want to teach and give our lecturers a motivation and a method of approaching objective method to teach our students, and see that our students also will write along with other any corporate college lecturers. So thank you so much, sir. Please take our classes and please motivate our lecturers and explain the method of teaching in the, what is called objective method, sir. Our lecturers are expert in the intermediate examinations and all that. But I think little training is required, like the experts of P.V. Naidu, sir. So please do it. Thank you. Great of you, sir. Thank you. Please take over, sir. thank you so much, sir. Thank you. Thank you, one and all. And I am very happy to meet you, every one of you, in this way. So let us go with the discussion. Particularly, we have to divert the attention of the student community. The first motto of our class should be, we have to divert our students towards our job, for which we have to start with which point, and what about our journey during our teaching, and what should be our end point. So if our goal is starting point, journey and ending point, the starting point is, first of all, we have to draw the attention of the students towards our class. Second one, the way of journey. Our journey should be more productive. And ending, our target towards our ending point should be the ultimate result in the form of objective. Right. In this chapter, exceed products and their elimination, when we go through the previous objective questions in NEET entrance examination, which questions are based on structural components of this chapter, which questions are based on functional aspects of this chapter. So we have to bifurcate. In this chapter, excretory system, nephron structure, types of nephrons related to anatomy of excretory system, structure of nephron, etc.
Then formation of urine, mechanism of concentration of filtrate, regulation of kidney functioning, micturition process. All these areas in this chapter come under physiology, functional aspects. And finally, disorders of excretory system. So structural aspects. Usually when we explain the structural aspects with reference to diagrams, then the student have to learn labeling of different diagrams, then structure like a type of epithelium, then after which structure, next structure, next structure, next structure. Say for example, sequence of different regions in the nephron, arrangement of the different structures inside the kidney, arrangement of cortical nephrons and juxtamedullary nephrons in case of kidney. All these come under just anatomical structures. So the students can easily follow when we display the diagrams, when we draw the diagrams, and when we motivate them to draw the diagrams and labeling. Within that diagram, we can note the type of tissues, etc. By that, they will get more confidence on anatomy. We have to focus more and more on physiology. We have to explain the physiological phenomena regarding the formation of urine or regulation of kidney functioning, etc. After proper explanation, we have to encourage the students. We have to call one student. After our explanation, the student should be given opportunity to explain the mechanism of formation of urine on board. Just at least few steps. There may be some mistakes may be there from student side. Some students may not stand in front of the other students, but we have to just to draw the attention of the student. When we call one student, when we give the opportunity to the student to explain that process, then they will try to focus more and more on our subject, at least in the next class. If some students not interested, then by that we can motivate our students when we involve them in our discussion. So, some cases, all students may not focus on teaching in classroom. That is a real problem. So, when we want to draw their interest, draw their attention, we have to involve them in our discussion. Then definitely they will focus more and more on our discussion. Right. One by one, in this chapter, within the limited time, today's class, just how can we conclude this entire chapter in objective way? Simultaneously, we can observe the previous NEET entrance questions. In what way the questions are there in the chapter, and previous questions, what were the questions regarding anatomy as well as physiology. Then when we observe first area, that is what are the various metabolic waste products. The metabolic waste products may include different forms. For example, nitrogenous waste products. You know well, ammonia, urea, uric acid, major nitrogenous waste products. Another metabolic waste, carbon dioxide in our metabolism. Metabolic water, as well as some excess salts. Through our diet, some excess amount of salts may enter into the bloodstream. So, to maintain homeostasis, the electrolyte balance should be maintained. So, our kidneys function not only the excretion. Usually students,
They think kidneys are nothing but excretory organs. Simple, what is the function of kidneys? They involve in excretion. Excretion is not only the function of kidneys. Kidneys perform several functions in our body. Excretion, osmoregulation, blood pressure regulation, bone health, maintenance of bone health, such several functions performed by kidneys. So when we introduce various functions of our kidneys, then the students immediately focus on our teaching. Okay, kidneys not only perform filtration of waste materials from blood, how do they involve in maintenance of bone health? How do they involve in maintenance of blood pressure? In this way, we can draw their attention. So the first area, this is particularly related to what are the various metabolic waste products, ions, etc. That is related to first paragraph. Then next one, based on the major excretory products, animals are divided into three categories: ammonotelic animals, ureotelic animals, and uricotelic animals. Examples: what are the ammonotelic animals, urotelic animals, and uricotelic animals? What is the reason for their excretory products? You know well, ammonia is most toxic nitrogenous waste product that is produced in our liver in the metabolism in the form of deamination of amino acids. When the deamination of amino acid takes place, NH2 group is separated. When it combines with H plus, it becomes NH3 within the liver. Some amount of ammonia is excreted as is. Most of ammonia is converted into urea, which is relatively less toxic than ammonia. Another nitrogenous waste product, uric acid, which is formed in the metabolism of purines of nucleic acids. This uric acid, all the three kinds of nitrogenous waste materials are eliminated from the body through urine. But in human, among these, the main excreted product is urea. In this way, in different groups of animals, different nitrogenous waste products present in the urine, but based on the major excreted product, based on its amount, animals are categorized. So in this area, in what way the questions will be framed? Objective questions will be framed in entrance examination. Matching model, the most probable way of making the question in this area, matching model. What are the examples of ammonotelic animals, urotelic animals, and uricotelic animals? That is one thing. Another way, why the animals excrete uric acid? Say for example, terrestrial animals excrete, some of them excrete urea, some of them excrete uric acid as their main excreted products. What are the excreted products which are considered as terrestrial adaptation? Urea and uric acid. Out of these two, which nitrogenous waste product requires minimum amount of water for its elimination? That is uric acid, as it is the least toxic nitrogenous waste product among these three. It requires minimum amount of water for its elimination. By that, animals can conserve more amount of body water. So, their urine is eliminated in the form of concentrated form. Concentrated in the form in the sense with less amount of water. So, here assertion reason model question can be framed in this area. What is assertion? Say for example, on this context, what is assertion? Uricotelism, that is elimination of uric acid as main excreted product. Uricotelism is a water conservation adaptation, that is assertion. Reason is uric acid is least toxic nitrogenous waste product and it requires less amount of water for its elimination. By that, animal can conserve more amount of body water. That is water conservation adaptation, which is required by the terrestrial animals.
such as reptiles, birds, land snails, as well as most of the insects. They eliminate uric acid as their main excretory product. So in this way, you can observe the question. Next thing, what are the various excretory structures or organs in the kingdom Animalia? Here also, some lower invertebrates such as poriferans, cnidarians, ctenophores, such lower invertebrates have no specialized excretory structures, have no special excretory tissues. Just by diffusion process throughout the body surface, they eliminate their metabolic waste. Whereas in some other groups such as platyhelminthes, flatworms, as well as rotifers, cephalochordates, and few annelids, they have protonephridia, also said to be flame cells based on their structure. Those flame cells are protonephridia, primarily involved in osmoregulation and secondarily involved in excretion. In this way, and next, Ascalminthes, Annelida, then Arthropoda, what are the various excretory structures? Then you can observe all these excretory organs in different groups of animals, mollusca, echinodermata, hemichordata, vertebrata, etc. Here, we have to explain regarding the excretory structures in the form of matching model. When we give this information in the form of matching model, phylum name and excretory structures. So probably several examinations, if the paper setter wants to take the content to make a question, it is given in the form of matching model. Then the student will be more comfortable to remember the things in the form of matching model, as these are the just excretory structures. Come to human excretory system. Regarding human excretory system, what about arrangement of the different structures, kidneys, ureters, urinary bladder? Here we have to focus on the position of the kidneys. Right. Kidneys are situated between the levels of T12, that is last thoracic vertebra, and L3, third lumbar vertebra. The situation of kidney on each side, that is situated between the levels of T12, that is last thoracic vertebra, and third lumbar vertebra. And kidneys are located on either side of vertebral column, and these are described as retroperitoneal organs because of the ventral surface only covered by the parietal peritoneum, but the dorsal surface of kidneys are attached to dorsal body wall. So why the kidneys are called retroperitoneal organs? We have to give the reason. Only the ventral surface of kidneys are covered by parietal peritoneum. So this is the important thing, and the remaining aspects regarding the weight of kidney, size of kidney, thickness of kidney, students can easily follow the numericals. We have to introduce the numericals properly, and we have to focus where there is a chance to forget. We have to focus on that point. We have to highlight that point. Just what I said, location of the kidney regarding in the trunk region. Now, internal structure of the kidney. By giving proper diagram with reference to longitudinal section of kidney, we can explain what about the structure of cortex, medulla, medullary pyramids, renal papilla, and how the renal papilla enters in, that opens into calyx, different calyces, minor calyces join to form as major calyces finally open into renal pelvis. Then the renal pelvis leads into ureter. By diagram, we have to make them
more confident regarding the structure. Instead of giving the sentences, just within the diagram, we can show all those things. For example, this is a renal cortex, renal medulla. Between renal medulla, renal cortex extends, that is known as columns of Bettini, also called renal columns, right? The structure and function unit of kidney, nephrons. Different regions of nephrons present in cortex region and some regions present in medullary region. When we consider Bowman's capsule, PCT, then LH, loop of Henle, then DCT leads into collecting duct, right? Several nephrons lead into vertical duct called collecting duct. This collecting duct lies in both cortex and medulla. Several collecting ducts join to form as duct of Bellini, which leads into calyx at renal papilla. This is renal papilla, that is apex of the renal medulla. This is a renal medulla in the form of pyramid called renal pyramid. The apex, narrow apex of the renal pyramid called renal papilla, at which the papillary duct, also called duct of Bellini, leads into calyx, that is a cup-like portion of the ends of the pelvis, that is calyx. The duct of Bellini leads into calyx, through which enters into pelvis. Then pelvis leads into ureter. In this region, just simply we can conclude which portions of nephron present in cortex region, which portions of nephron present in medullary region. Bowman's capsule, then this is glomerulus, capillary network. Glomerulus and Bowman's capsule together are called Bowman's capsule, glomerulus together are called Malpighian body, also called renal corpuscle. This Malpighian body lies in cortex, PCT lies in cortex, DCT lies in cortex, loop of Henle lies in medullary region. Collecting duct, it is not a part of nephron. Last part of the nephron is DCT. Then the vertical duct called collecting duct. This CD, collecting duct, lies in, some portion lies in cortex and some portion lies in medulla. Several collecting ducts join to form as papillary duct that leads into calyx. So by this, we can explain the internal structure and arrangement of the nephrons also. Based on the arrangement of Malpighian body, nephrons two types, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Based on all these points, there were previous NEET entrance questions. Cortical nephrons, simple difference. The Malpighian body lies in outer cortex region, in this zone, Malpighian body, regarding cortical nephrons. Juxtamedullary nephrons, juxtamedullary, just nearer to medulla of kidney, the Malpighian body is present. Just here Malpighian body. This portion is close to medulla, so the name is given juxtamedullary nephrons. That is one difference. Most of the nephrons are cortical nephrons. Few nephrons are juxtamedullary nephrons. In cortical nephrons, loop of Henle is very short, whereas juxtamedullary nephrons is very long. As loop of Henle is very short in cortical nephrons, the vasa recta, which is capillary network that is parallel to the loop of Henle, is
highly reduced or absent, whereas juxtamedullary nephrons, as loop Finley is long, the vasa recta is highly developed. That is another difference. So all these aspects we have to explain with a diagram. By that, several questions will be covered. Right. Come to nephron. When we consider nephron, within the diagram, we can conclude the structural aspects of the nephron. This is Malpighian body, Bowman's capsule, as well as glomerulus. These two structures together are called Malpighian body. Bowman's capsule composed of the tissue called simple squamous epithelium. PCT, this is a proximal convoluted tubule made of simple cuboidal epithelium with microvilli, nothing but brush borders to increase the surface area of absorption. As microvilli or brush borders present in the cuboidal epithelium of proximal convoluted tubule, 70 to 80% of water and electrolytes are reabsorbed in PCT. So the PCT is a major site of nephron that involves in reabsorption of water and electrolytes. What is the reason? It is composed of simple cuboidal epithelium. The cells are provided with microvilli or brush borders. Then PCT leads into loop of Henle, which includes descending limb and ascending limb. When we consider loop of Henle, this is loop of Henle, descending limb, hairpin bend, ascending limb. In ascending limb, there are two segments. The lower segment is thin segment and upper segment is thick segment. Descending limb and thin segment of ascending limb both are made of simple squamous epithelium. The thick segment of ascending limb is made of simple cuboidal epithelium. So in this way, we have to conclude the type of epithelia which is related to structural aspect of the nephron. Then DCT. DCT is made of simple cuboidal epithelium. In this way, we can conclude the structural aspects here. And in the same way, we have to explain juxtaglomerular apparatus, JG apparatus in the diagram. What about juxtaglomerular apparatus? Juxtaglomerular apparatus includes macula densa. Macula densa is some modified cells of early DCT. Early DCT in the sense that lies at the junction of ascending limb of loop of Henle as well as DCT. That is nothing but almost beginning of the DCT. That beginning of DCT, as a DCT is highly coiled, that beginning of DCT is close to afferent arteriole. This is afferent arteriole. The beginning of the DCT is close to afferent arteriole. In the wall of the DCT, some modified cells, they acquire little bit taller size, nothing but almost columnar cells. Modified cells in the wall of the early DCT are known as some taller cells which are highly dense. In the denseness sense, highly crowded. Hence, the name is given densa, means more number of columnar cells present.
in the zone which is close to afferent arteriole. So the macula densa nothing but some highly crowded cells in the DCT, and the modified smooth muscles, the smooth muscle cells present in the wall of the afferent arteriole are known as juxtaglomerular cells, JG cells. These are the juxtaglomerular cells, nothing but JG cells. These are the modified smooth muscle fibers in the wall of the afferent arteriole. These juxtaglomerular cells of afferent arteriole and macula densa of DCT together called JG apparatus, juxtaglomerular apparatus. This juxtaglomerular apparatus is highly sensitive area to detect changes in the sodium chloride concentration in the renal fluid which enters into DCT. The renal fluid, once after filtration, the renal fluid passes through renal tubule. Once it enters into DCT, if the sodium chloride concentration is lower than the normal level in the renal fluid that enters into DCT, that lower level of NaCl is detected by the macula densa cells. These macula densa cells immediately pass a signal to the JG cells. Then the JG cells release a substance called renin, R-E-N-I-N, renin. Then this renin leads to the ROS pathway. Later we can discuss in brief manner about ROS pathway. So we have to explain the significance of this juxtaglomerular, the JG apparatus, juxtaglomerular apparatus, by giving clarity about the formation of the JG apparatus, what are macula densa and what is JG cell, and together form JG apparatus, where do they present, and juxtaglomerular apparatus is said to be highly sensitive to changes in the sodium chloride present in the renal fluid which passes through DCT. Then how does this mechanism operate when there is change in the blood pressure? Then the significance of the JG apparatus we have to explain in detail. That is one aspect. Right. So this is about the structure of the nephron. Then come to urine formation. So all these aspects we have discussed regarding the structural aspects of the nephron, type of tissues, formation of Malpighian body, etc., collecting ducts, etc., the positions, etc. We covered all those areas here. Now, formation of urine. Regarding formation of urine takes place in 3 steps. For example, this is afferent arteriole, which is wider than efferent arteriole. This is afferent arteriole. Afferent arteriole once enters into Bowman's capsule, double-walled cup-like structure. Within the Bowman's capsule, the afferent arteriole divides into capillaries. This capillary network is known as glomerulus. These capillaries again unite to form as efferent arteriole. This is efferent arteriole. It is relatively narrow than afferent arteriole. As it is narrower than afferent arteriole, here the blood flow is greater than the outflow of the blood through efferent arteriole. Then this greater inflow and lesser outflow, it causes high pressure here. This is high pressure within the glomerulus. Within this glomerulus, different pressures are responsible for the ultrafiltration or glomerular filtration. So the formation of urine, it includes 3 events: glomerular filtration, also called ultrafiltration, tubular reabsorption, and tubular secretion. Glomerular filtration,
It is possible due to various pressures. Within the glomerulus, the glomerular hydrostatic pressure, it is about 60 mm of Hg. This glomerular hydrostatic pressure 60 mm of Hg is opposed by two types of pressures called blood colloidal osmotic pressure, which is caused due to plasma proteins. Plasma proteins are responsible, blood plasma proteins are responsible for the blood colloidal osmotic pressure. It is about 32 mm of Hg. And another pressure opposes glomerular hydrostatic pressure, that is capsular hydrostatic pressure. This capsular hydrostatic pressure is due to fluid which is present in lumen of Bowman's capsule. This capsular hydrostatic pressure is about 18 mm of Hg. The blood colloidal osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure together 50 mm of Hg. This 50 mm of Hg pressure opposes the glomerular hydrostatic pressure. That is why the glomerular hydrostatic pressure is 60 mm of Hg. This pressure is opposed by these two pressures together 50 mm of Hg. Then still the glomerular hydrostatic pressure which operates on the walls of the glomerular capillary walls to filter the materials. What is the influence of the glomerular hydrostatic pressure? This is the pressure that operates on the walls of the glomerular capillaries to filter the materials. Which materials are filtered? Almost all constituents of blood plasma except proteins. The constituents of blood plasma, what are they? Different nutrients such as glucose, amino acids, vitamins, etc. Nitrogenous waste, different nitrogen waste materials are filtered. Water filtered, electrolytes filtered. So such components of blood plasma, but foreign elements not filtered. So almost all constituents of blood plasma except proteins, as they are with a higher molecular weights, they are not filtered. So other constituents of blood plasma are filtered because of the net filtration pressure. How much net filtration pressure here? The pressure which favors filtration is still greater than the pressure that opposes filtration. That is about 10 mm of Hg is a greater pressure than this pressure. So 60 minus 50 mm of Hg, then 10 mm of Hg is a net filtration pressure. This is net filtration pressure. It is responsible for 60 minus 50, that is 10. Net filtration pressure is responsible for glomerular filtration. The glomerular filtration nothing but ultrafiltration, because only some materials are filtered, as well as some materials in the sense except proteins, other materials are filtered. But the glomerular filtration or ultrafiltration is non-selective process. Non-selective process in the sense several materials such as glucose, amino acids, ions, water, etc. are filtered. So the glomerular filtration is not selective process. It is a non-selective process, that is glomerular filtration. Whereas the tubular reabsorption and tubular secretion, these two processes are selective process. Only selective materials are reabsorbed at various portions. Only selective materials are secreted into renal fluid from bloodstream at different regions. That is why out of these three events in the formation of urine, the first event is non-selective process and the remaining two events are selective process. Right. The filtration takes place because of those pressures. So we have to explain the mechanism of filtration based on the pressures. So then immediately the student can enjoy a lot when we explain the mechanism of the filtration, why the material, how the materials are filtered based on the pressure differences. At the same time, through which the materials are filtered, that is filtration membrane. You know well, filtration membrane made of 3 layers, that is endothelium of the capillary, blood capillary, glomerular capillary, the epithelium of the Bowman's capsule, that is simple squamous epithelium, and the basement membranes of the both layers.
The endothelium, this is the endothelium of the blood capillary. It is supported by basement membrane. It is the epithelium of the Bowman's capsule. It has basement membrane. Epithelial tissues are supported by basement membranes. So, the endothelium of glomerular capillary, epithelium of Bowman's capsule, in between these two, the basement membrane present, also called basement substance. All these three are said to be three layers, collectively formed into filtration membrane. So that filtration membrane allows filtration of materials due to the pressure difference. This is mechanism of the glomerular filtration. Per minute, how much of blood is subjected to filtration? That is about 1100 to 1200. 1100 to 1200 ml of blood is filtered per minute in both the kidneys. ml per minute. Per minute in both kidneys, 1100 to 1200 ml of blood is filtered. Blood is subjected to filtration, but not that entire amount of blood accumulates into the lumen of the Bowman's capsule. This amount of blood is subjected to filtration, but what about the material that is accumulated in the lumen of Bowman's capsule is called glomerular filtrate. The amount of filtrate that accumulates in Bowman's capsules of all the nephrons of both kidneys per minute is known as glomerular filtration rate, that is GFR. It is about 125 ml per minute. 125 ml per minute. This is said to be GFR, glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate is the amount of filtrate that accumulates in Bowman's capsules per minute in both the kidneys. This glomerular filtrate per minute. But how much of filtrate accumulates in Bowman's capsules of all nephrons present in both kidneys per day? That is about 180 liters of filtrate accumulates in the Bowman's capsules per day. So here 180 liters of filtrate accumulates in the Bowman's capsules per day in both the kidneys. But out of this 180 liters of filtrate, 99% of filtrate is reabsorbed again at different regions of nephrons. Only 1% of this filtrate is excreted from the body per day. That is about only 1 to 1.5 liters of urine is eliminated per day. So here the amount of filtrate per day, 180 liters per day. The amount of urine that is eliminated from the body per day, 1 to 1.5 liters. That means 99% of the filtrate is reabsorbed, only 1% of filtrate is eliminated from the body. So here the numericals. So what is my object here is not only by explaining the mechanism, then how can we turn this concept in the form of objective questions regarding all these. For example, when we provide one example to the student can understand the entire context regarding the mechanism of the filtration. Say for example, what we have discussed, plasma proteins are responsible for blood colloidal osmotic pressure. The blood colloidal osmotic pressure, that is 32 mm of Hg, and the capsular hydrostatic pressure 18 mm of Hg, together 50. Then glomerular hydrostatic pressure is 60. This pressure is because of plasma proteins, mainly albumins. For example, when a lab technician observed more amount of plasma proteins in a patient's blood sample, more amount of plasma proteins, then which of the following is possible? In this way we can make a question. When a lab technician observed more amount of albumin proteins in the blood plasma, that means
Albumin proteins are responsible for blood colloidal osmotic pressure when their amount is greater than the normal amount. So automatically they cause more blood colloidal osmotic pressure. If this blood colloidal osmotic pressure becomes 36 due to more amount of blood plasma proteins, then capsular hydrostatic pressure is 18. Together, this is 14, 1, 2, 5, 54. Then this 54 pressure opposes glomerular hydrostatic pressure, that is 60. 60 minus 54. The net filtration pressure is only 6 mm of Hg. So, as a result, what about net filtration pressure? Decreases. When net filtration pressure decreases, glomerular filtration rate also decreases. Net filtration pressure normally 10 mm of Hg, that is responsible for normal glomerular filtration rate. Whenever net filtration pressure decreases, the glomerular filtration rate also decreases. So in this way, we have to make a question, and accordingly we have to make some options. Based on that, we can ask the student to give the proper answer. Then all the students can understand by explaining this application type of question to explain this concept. Then regarding reabsorption, tubular reabsorption and tubular secretion. Tubular reabsorption, tubular secretion, when we consider this is afferent arteriole, efferent arteriole, then filtration takes place, glomerular filtration takes place. Efferent arteriole, later it divides into blood capillary networks called peritubular capillary network. The efferent arteriole divides into several blood capillaries. Those blood capillaries, they surround the PCT as well as DCT. Some of the peritubular capillary networks surround the loop of Henle. Then let us assume this is blood capillary network, this is the renal tubule. For example, you know well, the beginning of the tubule is Bowman's capsule that leads into PCT. Once the filtrate enters into proximal convoluted tubule, some materials from the glomerular filtrate or renal fluid are reabsorbed into bloodstream. This is reabsorption, that is called tubular reabsorption. Some materials are secreted from bloodstream into renal fluid. This is called tubular secretion. Selective materials are secreted and selective materials are reabsorbed. That is why ultimately at the end of the collecting duct, in the final urine, the secreted materials can be seen in the urine, and into the bloodstream, the reabsorbed materials pass through the bloodstream. Through the renal fluid, different secreted materials and the materials which are not reabsorbed at anywhere, such as creatinine, such materials are also present in the renal fluid, and secreted materials are also present in the renal fluid. Reabsorbed materials remain in the bloodstream. This reabsorption may take place by active transport, may take place by passive transport, and by simple osmosis. Here we have to provide the examples of different materials that are reabsorbed by active transport. Which materials are reabsorbed by active transport? At PCT, different materials are reabsorbed such as glucose, amino acids, sodium, etc. are reabsorbed by active transport. And some other regions, say for example, you can observe from the collecting duct, the urea is reabsorbed. Urea is reabsorbed from the collecting duct by passive transport. That is why nitrogenous waste materials
are reabsorbed. What is the purpose of the reabsorption of urea? To maintain the osmolarity of medullary interstitium. Some amount of urea is reabsorbed and that is retained. Small amount of urea is retained in the medullary interstitium or medullary fluid to maintain the osmolarity of the medullary interstitium. This reabsorption is facilitated by passive transport. So this is passive transport example, nitrogenous waste materials. Immediately we have to provide where the passive transport of urea takes place. We have to give the information with the help of this diagram. Okay, this is the site of reabsorption, but urea, some amount of urea later from this interstitium enters into the thin segment of the ascending limb. That is also by passive transport. This entry of some amount of urea into renal fluid of the thin segment of ascending limb of loop of Henle, it is known as secretion. The reabsorption of urea from the collector takes place. Secretion of urea takes place at the thin segment of the ascending loop of Henle. So reabsorption, secretion of urea. That is because of the purpose of the maintenance of the osmolarity. This mechanism takes place. So here we have to provide within the diagram, reabsorption of urea occurs at which part of the portion. Say for example, it is a collecting duct. Secretion of urea takes place at which and by which process, either by active transport or passive transport. We have to explain. Then that is passive transport, nitrogen waste material. Osmosis. Reabsorption of water takes place by osmosis. So this is the various methods of reabsorption of different materials. That is reabsorption. Then tubular secretion. Tubular secretion in the sense from the bloodstream, different materials are secreted from the bloodstream into renal fluid at different portions. What is the purpose of the secretion of different electrolytes or other materials such as ammonia? Purpose is to maintain the ionic balance as well as osmotic balance. Ionic balance, acid-base balance, osmotic balance, such secretion, tubular secretion is needed. That is the purpose of the tubular secretion. So in the formation of urine, glomerular filtration takes place, the tubular reabsorption and tubular secretion. In this context, the objective question, in what way we have to explain this process in the form of objective model. Simply, the student should be educated what are the substances that are reabsorbed. By this outward arrow mark, these materials are reabsorbed. Inward arrow mark into the renal fluid, these are secreted materials. These are reabsorbed materials, these are secreted materials at PCT. At DCT, these are the reabsorbed materials, NaCl, water and bicarbonate ions, and these are the secreted materials, potassium ions as well as H plus ions. So based on that, we can conclude one thing, PCT and DCT both are permeable to both water as well as here water reabsorption, here water reabsorption, and here the electrolyte reabsorption, here also electrolyte reabsorption. So both PCT and DCT are permeable to both water as well as electrolytes. But what is the difference between these two? The reabsorption at PCT, their reabsorption do not require hormonal influence in general. So mandatory reabsorption takes place unconditionally. That reabsorption takes place. So this reabsorption is called unconditional reabsorption or mandatory reabsorption or obligatory reabsorption. Whereas this reabsorption at DCT, that is aided by, that is facilitated by different hormones. So there are some conditions regarding the reabsorption of those materials at a DCT. Those hormones has a play an important role in their reabsorption. Hence, this is called conditional reabsorption. This conditional reabsorption also called facultative reabsorption. So we have to ask them different questions. Obligatory reabsorption takes place at which region, and facultative reabsorption takes place at which region, and which materials are reabsorbed at PCT and which materials are reabsorbed at DCT, and what are the various hormones involved in reabsorption of materials at DCT. All of you know well
antidiuretic hormone as well as aldosterone. Reabsorption at DCT through the principal cells at a late DCT. Principal cells and intercalated cells, not intercalated discs. We have to make them more aware of intercalated discs and intercalated cells. Intercalated discs present in the cardiac muscles, whereas in the late DCT, intercalated cells present. On those cells, principal cells and intercalated cells, different hormones influence as those cells have respect to hormonal receptors. Right. Here, the ADH antidiuretic hormone plays an important role on the reabsorption of water as well as aldosterone, which is mineralocorticoid secreted by adrenal cortex, that plays an important role in the reabsorption of sodium chloride, NaCl. That aldosterone not only involves in reabsorption of Na plus and Cl minus, also plays an important role in the secretion of K plus ions. So aldosterone, there is a hormone, plays an important role in reabsorption of NaCl and secretion of K plus. So that is the role of the aldosterone. Aldosterone also helps for the reabsorption of water. Once the Na plus is reabsorbed into bloodstream, along with that ions and sodium ions, some amount of water is also reabsorbed. So the reabsorption of electrolytes drives reabsorption of water also. So aldosterone not only helps in reabsorption of electrolytes, also helps in the reabsorption of water. Then ADH plays an important role in the reabsorption of water. In this way, we have to differentiate the conditional reabsorption at DCT, unconditional reabsorption at PCT. This is the way of a conclusion regarding the questions. When we observe the recent 2025 NEET entrance examination held on 4th of this month on Sunday, just you can look at the question regarding this mechanism. Just this is the public NEET entrance examination question, recent question in the 2025 NEET entrance. Just observe, when we make them more aware of the which substances are reabsorbed at PCT, DCT, descending limb, ascending limb, collecting duct, etc., then such diagrams based questions are given in the NEET entrance examination. Students can easily answer the question. When they look at the question, just it may consume much time, but simply when they observe the question, simply they can answer the question. Then this is PCT, this is PCT, bicarbonate ions, NaCl, water are reabsorbed, and H plus and ammonia, this is H plus and ammonia, both are secreted, that is PCT. Then DCT, D refers to DCT, that is given in the question format, right? Here water is reabsorbed, bicarbonate reabsorbed, NaCl is secreted. What I discussed, inward arrow mark indicates secretion, outward arrow mark indicates reabsorption. NaCl is given in the form of inward arrow mark into the renal tubule. So NaCl is not secreted. So this is wrong. So this option is incorrect. Then second option, here reabsorption NaCl, bicarbonate reabsorption okay, H plus okay, H2 okay. NaCl reabsorption okay, ammonia is not reabsorbed, ammonia is secreted. So it is wrong. So this option is wrong. Then third option, bicarbonate reabsorption takes place, NaCl reabsorption takes place, H plus reabsorption. Water, it is given secretion of water, it is wrong. Water is not secreted at PCT, water is reabsorbed. So it is wrong. So this option can be eliminated. Then this option, bicarbonate reabsorption, NaCl reabsorption, water reabsorption, H plus secretion, ammonia secretion. Let us DCT, NaCl reabsorption, water reabsorption, bicarbonate reabsorption, K plus and H plus reabsorption. What exactly we observed in the diagram in the textbook, the same reabsorbed materials and secreted materials are given in the form of diagram.
So the student feels happy when we take the diagrammatic explanation and when we explain the physiological aspects with reference to diagram, they will be more comfortable. Then they can memorize easily and they can recollect the things easily when we explain the even physiological aspects instead of the direct sentences. Say for example, regarding the filtration, glomerular filtration, then reabsorption, secretion, etc. Right. So formation of urine concept over. Regarding and one more thing here regarding descending limb. In descending limb, this is simple squamous epithelium. Descending limb is more permeable to water. That is around 15% of water is reabsorbed here. Whereas PCT 70 to 80% of water is reabsorbed. Here 15% approximately water is reabsorbed. And this descending limb is almost impermeable to electrolytes. Whereas ascending limb, opposite to descending limb. Ascending limb is impermeable to water and permeable to electrolytes. This ascending limb has two regions, thin segment, this is thin segment, that is lower segment. This is thick segment, that is upper segment. This thin segment here, NaCl, sodium chloride, is reabsorbed by passive transport, whereas at a thick segment, NaCl, not only NaCl, different electrolytes are reabsorbed at ascending limb. Here NaCl reabsorption takes place by active transport through the symporter. Okay, several ions or electrolytes in same direction reabsorbed at a thick segment of the ascending limb, that is through symporter. By active transport NaCl is reabsorbed. So here the questions are: sodium chloride is reabsorbed by passive transport at which part? That is thin segment. Sodium chloride is reabsorbed by active transport at which part? That is thick segment. So the reabsorption of electrolytes from the renal fluid at ascending limb of loop of Henle, either by active transport or by passive transport. Active transport at thick segment and passive transport at thin segment. Right? So this is the descending limb and ascending limb. Then due to reabsorption of water at descending limb, but there is no movement of ions from the renal fluid here. As water goes outside in the sense reabsorbed, gradually the concentration of the renal fluid in the descending limb increases. So the state of filtrate, that is renal fluid, in the descending limb towards the hairpin bend is concentrated. So it is called hypertonic filtrate. The hypertonic renal fluid can be seen in descending limb loop of Henle, even at a hairpin bend also. The condition of this glomerular filtrate is hypertonic. Whereas once it enters into ascending limb, gradually it becomes it is diluted. That means it becomes hypotonic in the ascending limb, because there is no change in the amount of water in the ascending limb, but electrolytes come outside. No change in the amount of water, but electrolytes go outside, means reabsorb. That is why it is diluted in the sense hypotonic. So renal fluid is hypotonic in ascending limb, hypertonic in descending limb. Assertion reason questions can be framed in this concept. So here in the descending limb loop of Henle, the renal fluid becomes a hypertonic. Reason: reabsorption of water takes place, but the descending limb is almost impermeable to electrolytes. That is the reason, correct explanation. Ascending limb, in ascending limb, the renal fluid is diluted, nothing but hypotonic. The reason is the ascending limb loop of Henle is impermeable to water but permeable to electrolytes. These questions you can observe the previous NEET entrance examinations regarding permeability as well as hypertonic condition and hypotonic condition. So what is the reason for hypertonic condition? What is the reason for hypotonic condition? In the two limbs of the loop of Henle, we have to explain the reasons. That information may be in the form of statement model or maybe in the form of assertion reason question model. Right.
In the collecting duct, here also some amount of water is reabsorbed, as well as some materials are secreted, such as H plus ions and K plus ions are also secreted at a collecting duct, but water is reabsorbed at a collecting duct. Finally, the renal filtrate, as 99% of the filtrate is reabsorbed at different regions of the nephron as well as collecting duct. Only 1% of filtrate reaches to end of the collecting duct. That is a hypertonic. This is a hypertonic, more concentrated. The final urine is how many times more concentrated than the initial filtrate? It is around 4 times more concentrated than the initial filtrate. That is because of the reabsorption of water. So ultimately, the urine which is excreted by mammals, including human, it is a diluted urine or concentrated urine. Concentrated urine. That concentration of urine is facilitated by various mechanisms. The important mechanism is counter current mechanism. This counter current mechanism is a mechanism that is established due to opposite flow of the renal fluid in the descending limb and ascending limb of loop of Henle, and opposite flow of blood in the descending limb and ascending limb of vasa recta. Vasa recta is a blood capillary network that is parallel to, this vasa recta is parallel to the loop of Henle through which blood flows. This is the descending limb, this is the ascending limb. The opposite flow of blood in the descending limb and ascending limb of vasa recta, and opposite flow of renal fluid in the descending limb of LH and ascending limb of loop of Henle. This counter flow, nothing but opposite flow, facilitates the formation of concentrated urine. How does it facilitate? This counter current mechanism plays an important role in the maintenance of hyperosmolarity in the medullary fluid. This hyperosmolarity means from the outer, this is a cortex region and this is medullary region. This is the outer medulla and this is the inner medulla. From outer medulla to inner medulla, the osmolarity of the medullary fluid gradually increases from 300 milliosmoles per liter to 1200 milliosmoles per liter. So this is known as hyperosmolarity from outer medulla to inner medulla. This hyperosmolarity of the medullary interstitium should be maintained for the effective reabsorption of water, from the renal fluid. Ultimately, this hyperosmolarity in the medullary fluid helps reabsorption of water not only from the loop of Henle, also from the collecting duct. So reabsorption of water from the collecting duct, reabsorption of water from the descending limb or loop of Henle is possible due to maintenance of concentration gradient or hyperosmolarity in the medullary interstitium. Then this hyperosmolarity in the medullary interstitium is established due to accumulation of some amount of sodium chloride and some amount of urea. So some amount of sodium chloride and some amount of urea accumulate, NaCl and some amount of urea accumulate in the medullary interstitium to cause hyperosmolarity, which is required for the reabsorption of water from this portion and this portion. Ultimately, this kind of counter current mechanism which helps in the maintenance of osmolarity in the medullary fluid, and that also facilitates the reabsorption of water by maintaining the hyperosmolarity in the medullary fluid. Ultimately, it makes the urine concentrate, nothing but concentrated urine. This is the mechanism of the concentration of the filtrate, glomerular filtrate. So here what I disclosed now. So this is a loop of Henle, this is a passage, then this is a vasa recta, descending limb and ascending limb. Here which materials are reabsorbed? This ascending limb, this ascending limb is impermeable to water, but it is permeable to electrolytes, sodium chloride. This sodium chloride, the descending limb of the vasa recta, it is close to the ascending limb of the, say for example, this is the loop of Henle and this is vasa recta. This is the direction of the flow of blood, this is the direction of the renal fluid, and this is descending limb of LH, ascending limb of vasa recta. Here
In the ascending limb, sodium chloride is reabsorbed, but it is impermeable to water. This NaCl enters into the bloodstream of the vasa recta, descending the vasa recta. Here also NaCl at different regions, NaCl is reabsorbed, that enters into the bloodstream. This NaCl pass like this, enters into ascending limb. Some amount of NaCl return back into the medullary fluid, and this NaCl accumulates. Some amount of NaCl accumulates in the medullary fluid. In this way, the osmolarity of the medullary fluid is maintained due to accumulation of some amount of NaCl. At the same time, some amount of urea, this is the urea that is reabsorbed from the collecting duct. Some amount of urea also accumulate in the renal fluid. For example, this is a collecting duct. From the collecting duct, by passive transport, urea is reabsorbed. Some amount of urea accumulates in the renal fluid. So accumulation of this urea and this NaCl both are responsible for causing the osmolarity, that is hyperosmolarity from outer medulla to inner medulla. This hyperosmolarity helps in the reabsorption of water in two regions. One is descending limb of, here due to this hyperosmolarity, reabsorption of water takes place, as well as collecting duct also hyperosmolarity in the medullary fluid due to deposition of some amount of urea as well as NaCl, some amount of water is reabsorbed here. So this is the role of counter current mechanism for the reabsorption of water, by that making the urine more concentrate. This entire context related to this mechanism. Now come to regulation of kidney functioning. The kidney functioning is regulated by hormonal feedback mechanism mainly. Regarding hormonal feedback mechanism, several previous questions. Hormonal feedback mechanism, there are three types of hormonal feedback mechanisms in the form of hypothalamus that secretes ADH. You know, neurosecretory cells of hypothalamus secrete antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin. Another hormonal feedback mechanism in the form of JG apparatus, which is responsible for ROS mechanism, that is renin, angiotensin, aldosterone system. Another one ANF or ANP, that is atrial natriuretic factor, also called atrial natriuretic peptide. There is a peptide hormone secreted by right atrium of heart. So these play an important role in the regulation of kidney functioning. Right. The ADH. What about the regulation? You know, regulation, when there is a dehydration, nothing but loss of body water. When there is loss of body water, osmotic pressure increases. The increased osmotic pressure stimulates osmoreceptors present in our hypothalamus. As a result, those osmoreceptors stimulate hypothalamus, then the hypothalamus secretes ADH hormone. When ADH hormone is secreted by the hypothalamus, that enters into neurohypophysis. Neurohypophysis of the pituitary gland, from where ADH enters into blood. Through blood, it reaches to DCT, where it promotes reabsorption of water. By that, decreased amount of water in our blood is restored in the blood by promoting the secretion of ADH. This is the role of the ADH hormone. So kidney functioning, there is reabsorption of water is increased. By increasing reabsorption of water with the help of ADH, the loss of more water through urine is prevented. The loss of more water through urine is called diuresis. That diuresis is prevented by this hormone. Hence the name is given antidiuretic hormone. It is also called vasopressin, as it causes vascular constriction to regulate the blood pressure. So that is the role of ADH. Let us take JG apparatus. Regarding the JG apparatus, right.
JG apparatus is activated when there is a fall in the blood pressure or glomerular filtration rate. In the beginning of this session, what I disclosed, kidneys also play an important role in regulation of blood pressure. How? When there is fall in blood pressure in our body, kidneys play an important role in regulating the blood pressure again to restore the normal blood pressure. When there is decrease in the blood pressure, automatically JG apparatus is activated. The decreased blood pressure is detected by the macula densa. That macula densa is a modified cells in the DCT. They stimulate the JG cells of the afferent arteriole, and those JG cells release renin. Let us say the blood pressure, decreased blood pressure influences the JG apparatus of the kidney. As a result, once the macula densa stimulate the JG cells, those JG cells secrete renin. This renin converts at the same time when the production of renin begins by the JG cells of afferent arteriole, then liver produces angiotensinogen. This angiotensinogen is a precursor of the angiotensin hormone. This angiotensinogen, which is produced by liver, is composed of 485 amino acids. These 485 amino acids constitute this substance, that is angiotensinogen. This is released into bloodstream. The renin is also released into bloodstream by the JG cells of afferent arteriole. This renin converts angiotensinogen, which is made of 485 amino acids. It converts this angiotensin into an inactive form called angiotensin 1. This angiotensin 1, it is a angiotensinogen is converted into angiotensin 1 in the presence of renin by relieving some amino acids. Ultimately, how many amino acids remain in the angiotensin 1? Only 10 amino acids. 485 amino acids in angiotensinogen, when most of them released from this polypeptide chain. When that polypeptide chain with the specific amino acids, around 10 amino acids, then that is known as angiotensin 1. This angiotensin 1 later converted into angiotensin 2, which is active form of angiotensin hormone. After relieving 2 amino acids from the angiotensin 1, this angiotensin 2 has only 8 amino acids. Once it gets 8 amino acids, specific amino acids, then it becomes active. But the angiotensin 1 with 10 amino acids, whereas angiotensin 2 is with 8 amino acids, it acts as an active form of hormone. This angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by a specific enzyme called ACE, angiotensin converting enzyme, which is secreted by the endothelial cells of the pulmonary capillaries. This ACE enzyme not only secreted by endothelial cells of pulmonary capillaries, the endothelial cells of different blood capillaries in the body tissues, mainly the pulmonary capillary endothelial cells secrete this hormone mainly. So this angiotensin converting enzyme converts angiotensin 1 into angiotensin 2. This angiotensin 2 performs mainly 2 functions. It performs several functions, angiotensin 2. And among those functions performed by angiotensin 2, mainly 2 functions. One is by stimulating adrenal cortex. This adrenal gland lies above the kidneys. This adrenal gland has outer cortex and inner medulla. It stimulates adrenal cortex to secrete a mineralocorticoid called aldosterone. This angiotensin 2 stimulates adrenal cortex, that is the outer region cortex, inner region is medulla. It stimulates cortex to secrete aldosterone. This aldosterone increases reabsorption of sodium and water at DCT. By that, the sodium chloride as well as water increases in the bloodstream as they are reabsorbed due to this aldosterone hormone. Then we have discussed in the formation of urine.
the aldosterone hormone plays an important role in the reabsorption of sodium chloride as well as water. So as it promotes reabsorption of sodium chloride and water into blood, as a result, the amount of water, electrolytes increase. By that, blood pressure increases. So decreased blood pressure is restored by promoting the reabsorption of sodium chloride and water into blood from the renal fluid by this mechanism. And another function of the angiotensin 2 is it causes vasoconstriction. Vasoconstriction. The blood pressure rises. How? The angiotensin 2 acts as vasoconstrictor. It causes constriction of the blood vessels. As it causes constriction of blood vessels, automatically blood pressure increases. As the blood pressure increases, then gradually the blood pressure increases until it reaches to normal blood pressure. So the decreased blood pressure is restored by these two mechanisms. In this way, the questions are made in this way. Entire juxtaglomerular apparatus, Ross mechanism, can be explained very easily to the student community by making a simple question. Just after explanation, we can make a question. Just this is you can see it is a question. Falling blood pressure, then that leads to activation of the JG cells. First macular densa followed by JG cells. These JG cells release what? We can keep a letter in that place. Then in this question, this is A. It is represented in the form of A. Then A activates angiotensinogen into angiotensin 1. Then angiotensin 1 convert into angiotensin 2. Angiotensin 2 is the active form. It performs two functions. Then one is stimulation of adrenal cortex. Another function, what? That is vasoconstriction. Vasoconstriction causes increased blood pressure. Next, as angiotensin 2 stimulates adrenal cortex, as a result, which one is secreted? That is aldosterone is secreted. That aldosterone increases reabsorption of NaCl and water. As a result, blood pressure is restored. Then we can make that question in the above A, B, C and D are respectively. The student has to identify the things that are there in the A, B, C, D. By that, the student can easily memorize the entire pathway, and at any time the student can make the question, and in different way the concept can be given in the form of objective questions. This is another way of to conclude the structure of the nephron as well as various models. We can prepare the questions. Just up to here, we have discussed some physiological aspects in the explanatory part by making some questions on those concepts. We can strengthen the student concepts and memory also. Memory part also we can strengthen, as well as the understanding capabilities can be improved. Then by making some questions, for example, here in this question, this is here PCT, this is PCT, this is descending limb, this is ascending limb, this is DCT. Here the question not identify the portions of the nephron, but you can observe the options. Here in part A, this is part A, that is PCT, this is B, ascending limb, now this is part C, that is PCT, then this is part A, that is a descending limb DL of LH, this is B, this is AL, ascending limb of LH, and this is D, that is DCT. Now in the part A, what is that part A? This is the descending limb of LH. The water reabsorption takes place. That is right. Next, second statement. In the part B is the ascending limb. The water and electrolytes reabsorption takes place. In the ascending limb of loop of Henle, it is impermeable to water. So water is not reabsorbed. That is wrong. And third statement. In part C is PCT. In part C, water reabsorption takes place
That is right. 70 to 80% of water reabsorption takes place. Then statement 4, in part D is DCT. In the DCT, water is reabsorbed, but electrolytes are not reabsorbed. So this is wrong. So at DCT, electrolytes reabsorbed, water also reabsorbed. This is wrong. This is wrong. And part A, this is a descending limb, reabsorption of water takes place. So these two statements are correct. Second statement and fourth statement are incorrect. So in this way, we can strengthen the knowledge of the student by making or by giving such type of questions. Not only generally, when we provide the diagram, identify this part, this part, this part, a student can easily answer it. But to memorize and to remember the which materials are reabsorbed at which part, instead of simple sentences, we can make a question in the form of diagram, and we have to provide at least 2 questions and 2 model questions to conclude the physiology of the formation of urine. Right. Sir, Madam? sir, 1:15 అవుతుంది, ఇంకా ఎంత టైం ఉంది సార్ క్లాస్ కంక్లూడ్ చేయండి. Madam, just a few minutes, madam, as almost 10 minutes, 10 minutes over. Okay, I will conclude within 5 minutes, madam. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Shall I continue, madam? Only 5 minutes? కంటిన్యూ చేయండి సార్. Okay, madam. Just I want to conclude. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Sorry for the delay, all of you. Sorry for the delay. Just I will conclude within 5 minutes only. Then we have to provide one more structural clarity to the student. That is filtration slits, also called the filtration slits. That how do they form? With respect to porocyte of the Bowman's capsule, that is a simple squamous epithelium of the Bowman's capsule, as well as glomerular capillary. This is the glomerular capillary. Its wall is porous. The porous wall glomerular capillary, and this is the cell called porocyte. That is a modified simple squamous epithelial cell of the Bowman's capsule. The cell membrane of the porocyte forms finger-like folds called pedicels. These are the finger-like folds called pedicel. This is one pedicel. This is another pedicel, another pedicel. These pedicels of the podocytes are interdistated like this. They are interdistated. These are digits. These are digits. These digits are intricately arranged like this. This is known as interdistated. You can observe that important term in the context in NCERT syllabus coming our academic textbook, the interdistated arrangement. These are the digits of forelimbs, for example. These are interdistated arrangement. These are nothing but digits, are nothing but pedicels here. So when they are interdistated, certain gaps are there among those digits. Those gaps are called filtration slits. Through these filtration slits, the filtration takes place. The filtration slits coincide with the fenestrations, nothing but pores of the endothelial layer of the glomerular capillary. So as these pores and filtration slits are coincided, through which the filtration takes place. So this is another important area we have to provide the clarity. Right? Mechanism of concentrated urine, regulation of kidney functioning over, and finally ANF, another hormonal feedback mechanism, ANF. ANF is antagonistic in regulating the blood pressure to the ROS mechanism, that is a JJ apparatus mechanism. How does? When there is increase in blood pressure, when there is increase in blood pressure than the normal blood pressure, then this increased blood pressure in the form of more amount of increased volume of blood, increased blood volume that reaches to right atrium of heart. When increased blood volume reaches to right atrium of heart, the modified cells in the wall of the right atrium releases hormone called ANP, atrial natriuretic peptide. This ANP causes two functions.
One function is ANP causes vasodilation. Due to vasodilation, the blood pressure decreases. So increased blood pressure decreases due to vasodilation. As a result, the blood pressure comes to normal. So when there is increase in blood pressure, it causes secretion of ANP in this mechanism. This ANP causes vasodilation, that causes decreased blood pressure. Another function, ANP inhibits reabsorption of NaCl as well as water at a DCT. It is opposite function to aldosterone, which is released in more amount in ROS mechanism. So in ROS mechanism, this reabsorption increases, but due to ANP, this reabsorption decreases. In this way, blood pressure comes to normal. That is the role of ANF. So ANF and ROS mechanism both are counteract, in the sense antagonistic in function. Regarding the role of the other organs of excretion. Role of other organs of excretion, here also we can make a question matching model. So what is the role of the lungs? That is elimination of metabolic water as well as carbon dioxide, and as well as skin. What is the role of the skin? That is in the form of sweat glands, sebaceous glands, etc. And the role of in the form of bile juice also. Bile juice, liver secretes bile juice. Through bile juice, different materials are eliminated. So what are the various materials excreted by liver? What are the materials eliminated by lungs? What are the materials eliminated by skin? In the form of sweat, in the form of sebum. So in this way, we have to make this paragraph in the form of two-column matching. By that, we can make them more comfortable regarding the objective question. Finally, disorders. Regarding disorders, here also disorders also like uremia, glomerulonephritis, renal caliculi, nothing but kidney stones. So renal caliculi, glomerulonephritis, inflammation of the glomerulus, then uremia, such disorders can be given in the form of two-column matching. So this a disorder name and the symptom of the disorder. We can make more comfortable by making matching model questions in the anatomy as well as some disorders, etc., as well as other organs that involve in the excretion. And we can make them more comfortable by making some applicated type of questions with reference to diagrams to understand physiological aspects of the excretion. Thank you one and all. Then we can meet tomorrow's class. Sorry for the delay. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అందరూ లంచ్కి వెళ్ళండి. 2:15కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.